Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. Welcome to you all. Namaskaram. I am Guruji. Uh, what could be the today's thought process? Yesterday we clearly discussed that some levels that market clearly responded on that level. That is very important. We discussed on the 18,110 in the morning. If market opening gap up means above value area and any acceptance above 18,110, then I will go for a long. So I am not went for long. Again, I was given some levels in the live market to Telegram channel. That means 18,080 and 18,030. So these levels also respected in the live market more than 2 hours. രാവിലെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആകണം, എന്നിട്ട് 18,110 മുകളിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണം. അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരു ലെവലിൽ 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ആകണം. 15 മിനിറ്റിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ആകണം. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ക്ലോസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ഫോളോ ത്രൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അതായത് ആ ക്യാൻഡലിൻ്റെ ഹൈയിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ നോർമലായിട്ടും ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കും. എന്ന് ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന ക്യാൻഡലിൻ്റെ ലോവിലായിരിക്കും എൻ്റെ SL. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അക്സെപ്റ്റൻസ് മീൻസ് വാട്ട് ഐ ഡു ഇൻ ദ ലൈവ് മാർക്കറ്റ്, ഐ നീഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എബവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ. എ 15 minutes candle, how to close. My SL could be below this 15 minutes candle and I will start trading towards the target. Whatever the target I am mentioning, that target, till then I will hold my position. So, but the thing is, see, here we don't have a entry. Why? This level was given in the live market. This level was any acceptance above 18,880. I told that NDH means new day high. New day high means what? എന്താണ് ന്യൂ ഡേ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മോർണിംഗ് ഹൈ വാസ് ദിസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് വിൽ ക്ലിയർ ദിസ് ഹൈ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ന്യൂ ഹൈ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ന്യൂ ഹൈ. അതാണ് ന്യൂ ഹൈ. ന്യൂ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ഹൈയിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് തരും എന്നാണ്. ബട്ട് ഹിയർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ എൻട്രി. വൈ? മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ബിലോ 18,880, then went nearby this target. So already the target was reached in a single candle. So there is a no entry here. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി ഇല്ല. കാര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഈ ക്യാൻഡിൽ ഓപ്പൺ ആയത് ബിലോ 18,080 ആൻഡ് റീച്ച് ആയത് ഈ ടാർഗറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ, ഒരു 5 പോയിന്റ് പോലും ഇല്ല, അതിൻ്റെ താഴെയാണ് മാർക്കറ്റ്. ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും വരയ്ക്കും നമുക്ക് വിക്ക് കിട്ടി. സോ ഇതിലൊരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പോകരുത്. ഓക്കെ, so now you got a clarity what is acceptance. The rejection means very simple, that particular level, like this yesterday. See, market, the rejection means 18,110. This 15 minutes candle not get acceptance. Here 18,110 is this candle got rejection and closed below that. So this is rejection. You can plan this rejection also. You can go for a PE here and your SL could be little bit higher side, or you can keep half back of this particular candle here and you can trade based on the below level. Okay, so this is how rejection and acceptance what I am doing in the market. ഇതാണ് ഞാൻ റിജക്ഷനും അക്സെപ്റ്റൻസും വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Okay, today the SGX Nifty already showing some weakness, 70 points down. SGX Nifty already showing some weakness, some 70 points down. So we have to watch today's opening. We have a time to open. Any gap up opening. First we will see what could be the scenario. So this is a yesterday. So above anything 18,120. If market opening above 18,120 and any first 15 minutes candle low was protecting, then I will go for a long. The first target is 18,190 and second target could be 18,260. These are the two target on the upside. And
this is a gap up case. If market opening gap up, that means above 190, 18,190, and market any acceptance inside this particular day, yesterday, any acceptance inside the value area, that means 18,000. So opening above 18,120 and coming down, any acceptance on yesterday's area. So I will watch this particular level is important for me. That means 18,080 is important for me. If market spending more time here, if market spending more time here and breaking, then I will go for a short. First target 17,985. The second target 17,910. These are the two target which I am seeing in the gap up case. That means 18,000 above 120 opening case. If it is flat opening, if market opening flat, then for upside, I will wait for another 40-50 points to get acceptance above 18,190 to target 18,260. In the flat case market coming down, I will wait for 18,880. Again, almost 40-50 points, almost 50 to 60 points. Any acceptance here, then I will short. Otherwise, I won't short the market. So, because tomorrow is a monthly, quarterly, yearly, and tomorrow is a weekly expiry also. നാളെ മെയിൻ എക്സ്പയറി ആണ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ, ഈ ഡിസംബർ മാസത്തിൻ്റെ മെയിൻ എക്സ്പയറി ആണ്. സോ ഇയർലി, ക്വാർട്ടർലി, ഹാഫ് ഇയർലി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് നാളെ. അതുകൊണ്ട് നല്ല വൊളറ്റാലിറ്റി കാണും. മാർക്കറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് റേഞ്ച് കാണും. വലിയൊരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ, വലിയൊരു റെഡ് ക്യാൻഡിൽ, ലൈക്ക് ദിസ്. സോ യു ട്രേഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പയറി സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ്. അടുത്ത എക്സ്പയറി ഉള്ള സ്ട്രൈക്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാം. അറ്റ് ദ മണിയോ ഇൻ ദ മണിയോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. നാളത്തെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും experienced hand ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can trade on tomorrow's expiry also. Okay, so any acceptance below that only I will go for a PE, any acceptance above this only I will go for a C. Otherwise market will be in the rotation mode. Like yesterday, almost a half a day market went to rotation mode, then market given a breakout. So watch these two levels. These levels mark in your trading view. Based on the rejection and acceptance also you can plan your trade. So this is for a Nifty 50 December contract. So we'll see on Bank Nifty. Bank Nifty is a wide range. Bank Nifty showing a wide range. So if market opening flat, any acceptance above day high, previous day high, I will go for a long towards 43,190. 43,190 is a maximum target for today. So this target will reach market. If flat opening market coming down, any acceptance of 42,770, I will go for a short towards 42,490 and 42,370. My most probable trade in Bank Nifty. ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഈ ലെവലിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഫോർ മീ. Why means already I shared my favorite trade setup, intraday trade setup, the first video, my favorite trading strategy. You can go and check there. What is that? This is a failed auction, IB failed auction on Bank Nifty. So if any, and PPOC also. So these two levels market how to visit. Most probably today or tomorrow market how to clear this low. This is the high probability, high odds for this area. So my more focus on trading downside on today or tomorrow on Bank Nifty. And Bank Nifty have a wide range. So be careful, big volatility will be there for beginners. This trade setup ningal plan cheyuka. So if you have a clear idea, clear view, please click the like button. Please post your valuable comment in comment box. If you are not subscribed yet, please subscribe. Thank you very much.